Thank you very much, Comrade BK. Please take your seats, ladies and gentlemen. People power, our power, NUP, everywhere. Thank you. Greetings, fellow countrymen and women here with us today, and those that are watching us live online. I want first and foremost to welcome you back from our nationwide tour, the first phase. Really appreciate, we are grateful to the people of Uganda for receiving us massively in their millions in every region where we went. We are grateful to the people of Mbarara in Ankole. We are grateful to the people of Fort Portal in Toro, to the people of Kasese in Rwenzori. We are grateful to the people of Mayuge in Usoga, to the people of Busia in Bukedi, and we are grateful to the people of Mbale in Bugisu, and the people of Lira in Lango. We appreciate the people of Luwero in Buganda and the people of Hoima in Bunyoro, who came out in large numbers to welcome us. You have noticed, ladies and gentlemen, even yesterday where we were in West Nile in Arua, people showed up in masses, in their hundreds of thousands, to welcome our message of change and national redemption. We really appreciate. We appreciate the warm reception, and this is evidence that the entire country, regardless of region, they are tired of Museveni's military change and they want that change now. I want at this moment to assure all the people where we've not reached, I want to confirm to you that we shall reach your region in any way possible, and we shall reach you soon. We soon will make a program and we shall make it public. Secondly, I want to respond to two letters that were received from police. The two letters were signed by Mr. Nwajira John. And then there was a police statement that was signed by Mr. Tumusime Kasigazi, the Deputy Inspector General of Police. In the first letter, dated 7 September, they purportedly asked us to halt our activities because I, Kyagulanyi Ssentamu, was apparently a target of terrorists and they could not protect us, so they wanted us to halt our activities. They claimed that they had received intelligence information that my life was in danger. Of course, that is not surprising. My life has always been in danger, and the culprits have always been Museveni's regime. They tried to take my life in Arua on the 13th of August 2018. They tried to kill me during the presidential campaign, and yes, we revealed to the nation twice that we had information from reliable sources that they were targeting my life because they are scared. This is not surprising, because this is their historical modus operandi. This is what the NRA regime has been doing since their days when they were still rebels and therefore terrorists. As soon as we announced our mobilization tour, they immediately started talking about the terrorism. They were not talking about the terrorism when Museveni's son or Nabanja were moving around the country. But as soon as we announced our program, then the talk of terrorism came out. It is clear to everyone that they intended to create fear in the population in order to find reason to block us from proceeding with our programs, especially here in Kampala metropolitan region. You know they are very scared. Everyone knows their intention, but we constantly expose them. The second letter purportedly asked us to stop our activities, claiming that we haven't been abiding by the regulations. Now, first of all, when we wrote to the police, we just notified them. We never asked for permission from the police, because there's no law whatsoever that requires us to seek permission from the police. So we did not ask for permission from them. In his statement, Kasigazi purports to ban activities of an unofficial political party, which power he does not have. He does not have power to ban activities of a political party. You know? So I want to assure you that we will never
I repeat, we shall never obey any illegal and emotional orders. Secondly, they say that we have been blocking traffic. That is laughable, ladies and gentlemen. Our people have been very peaceful, like you saw. We have always ensured that road users use the road peacefully, and our activities have been giving freedom to everybody to drive. Our people have been peaceful, like we said, but interestingly and ironically, the people that have been blocking roads for hours now are calling us out for blocking roads. You have seen Museveni, his son, his daughters, and his hangers-on blocking roads with impunity for hours, including here in the city center. Museveni himself blocks roads for hours with impunity. I mean, we have also seen Museveni's son blocking public roads here in Kampala just because he's celebrating his birthday. We have also seen known criminals, which you know, that block roads with impunity, but police has never talked about them. They instead protect them. As for Kasigazi, the statement that he made, it sounds like a statement that comes from the NRM Secretariat. The use of words like mob mentality, words like bullying, him describing us like radicals clearly speaks to somebody who is doing politics and not law enforcement. In addition, Kasigazi has turned himself into the prosecutor, the investigator. It is, not for him to call us sectarian. It's not for him to declare us that we are defaming Museveni. If we have committed any offense, there are courts of law. Let them take us to court. I want to make it clear, although I know that all of you have seen that our activities have been very peaceful. And this has gone ahead to show the world that it is only when the police and military come in that chaos ensues. We have been peaceful because the police has not brought in any confusion and chaos. Even the one road accident that happened, the incident that happened in Hoima, was purely a road accident. Of course, we sympathize with the family of the victim and we pray that the soul of our brother rests in eternal peace. So let me make these very clear comments. First, the police is exercising double standards and lack of independence. This is seen in their actions, and it only speaks of fear. They are scared because they know the truth. They know the people are tired of them, and they are clearly working for the regime and not for the people of Uganda. They started with the fake terror reports. When they failed, now they are bringing other excuses. I want to assure the nation that our business first and foremost is to remove the regime in power, because that's the excuse they also gave. Yes, we want to remove Museveni's regime. We don't pretend about it because it is illegitimate. It has violated every constitutional principle, and it's upon us to remove that regime. Article 3 of the Constitution empowers us to do what we have to do to restore our constitutional order. So we are within the Constitution. If you disagree with us, if you think we are breaking the law, we are ready to face the courts of law. I want to also reiterate that the police has any permission as indicated in their letter. We are only required to notify them, and we continue to notify. We have notified them in the past, and we shall continue to notify them. We don't seek for your permission, Mr. Kasigazi, because you have no power to permit us. We have that right within the law, and we shall continue exercising it. I also want to reassert that the police is not a court. If they claim that we committed any offenses like defamation or promoted sectarianism, then let them go to court. We shall meet them in court. I want to remind the country and to debunk their tribal talk.
You all have been seeing me live with my team. We have given the same message to every region in the country. The same message in Ankole, the same message in Toro, the same message in Busoga, the same message in the north, and the same message here in Uganda. It's only when we came here in Uganda that they decided to brand us sectarian. But it's the same message that we have been giving. And you all notice that those who practice tribalism and sectarianism, when we condemn tribalism and sectarianism, Museveni and his regime are the masters of tribalism and sectarianism. And this is an issue that they've intimidated every Ugandan not to talk about. Well, not Kyagulanyi. It is time, I think, ladies and gentlemen, that our country has a frank and honest discussion about tribalism and sectarianism. As a country, we must address that issue, and we must address it now. We must address the issue of mass land grabbing in Greater Luweero and many other parts of Busoga, in Bunyoro, and in the north of Uganda. I want to assure the people that we shall reach them everywhere. We shall come to you. Don't be intimidated by these criminals, because they are not enforcing the law, but they are only trying to ensure that the regime survives. I want to thank you very much for listening to me. Katika mbize ne mu Luganda musobole okuntegeera obulungi. Basebo ne bannyabo twagala okubeebaza olw'okujja wano leero. Twagala okutwala omukisa guno okuliisayo bannaffe bonna gye twabadde mu nationwide tour. Tuli basanyufu nnyo era tusanyukira, twebaza yonna Abannayuganda batwaniriza n'essanyu. Twebaza abantu b'Omwankole gye twali Embarara, twebaza abantu b'e Fort Portal mu Tooro, twebaza abantu b'e Kasese mu Lwenzori, twagala okwebaza abantu b'e Mayuge mu Busoga, abantu b'e Busiya mu Bukedi, twebaza abantu b'e Mbale mu Bugisu n'abantu b'e Lira mu Lango. Twagala okwebaza abantu b'e Luweero mu Buganda n'abantu b'e Hoima mu Bunyoro. Twagala n'okwebaza n'amaanyi abantu ba Arua mu West Nile olw'okutwaniriza n'omukwano. Miliyoni ne miliyoni z'abantu basebo ne banyabo mwalabe bwe batwanirizanga emitwalo n'emitwalo gitwaniriza mu buli kitundu kye tutuukamu. Ekyono tetukitwala lightly. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala. Yonna gye twatuuse mwalabye nti abantu batwaniriza n'essanyu, nga tebaniriza ffe ng'abantu abazze, wabula nga baaniriza message ey'enkyukakyuka, message ey'okwenunula, era bakimekize clear tibakoye Museveni ne gavumenti ye ey'ababbi ey'abatemu. Okutwaniriza kwaffe kwalaze kye twogerako, titetwogera ffena limiridde naffe. Twagala okukakasa abo bonna gye tutanaba kutuuka nti tujja batuukako mu ngeri emu oba endala, era mutulindirire, tuli mu kubo tujja. Ekyokubiri, abantu b'e Kabale mbeebaziza, Saasi Mavini, abantu b'ewamwe mbeebaziza. Nsaba ssebo okutuma okutwebaliza abantu b'e Kabale mu Kigezi olw'okutwaniriza n'omukwano. Beebale munonga abantu ba Kabale, abantu ba Kigezi. Ekyokubiri, njagala nnyo okwanukula ebbaluwa ebbiri ze twafunye okuva mu poliisi, ng'ebbiri zaatusindikiriddwa mwami Nuwagira John, n'okwanukula ekiwandiiko kya poliisi ekyasayiningidwa mwami Tumusiime Kasigazi, nga yuno yamyuka mbu yamyuka omuduumizi wa poliisi, naye mwenna mumanyi ani adumira poliisi. Mu baluwa eyasooka gye twafunanga mu 7 September baali bagezaako okuteekawo emboozi nti abatujju baagala kutemula nze, n'olw'ensonga eyo tuyimirize enkuŋŋaana zaffe kubanga bafunye obubaka nti abatemu baagala kuntemula. Baganda bange mwenna muzze mulaba abantu abagezaako okuntemula nga baatandikira ddala emyaka 5 n'omwezi gumu n'olunaku lumu nga 13 omwezi gw'omunaana mu Arua
bagezaako okuntemula esasi ne likwata driver wange Yasini Kauma. Bagezaako okuntemula nga tuli mu campaign esasi lyayita wakati wange ne Honorable Zake era bazze bagezaako okusala entoto ezokulaba nga batujjawo. Twafuna information okuva mu bifo ebyesigika nti baali bagezaako tutemulira Kabaale era information eyo tugifuna era nammwe mwalaba abasajja batali mu uniform ya police oba y'amagye nga bambalidde emigemera wala nga batambulira kumpi. Mwalaba n'omusajja kamera gwe zakwatanga agezaako kujjawo pistol n'amaana agizaayo. So tumanyi nti mmwe abasajja ba Museveni mmwe mugezaako okuntemula, tewali muntu mulala yenna, naye mumanyi ekiyinza okuddako. Sijja kirumamu ekyo. Bagamba nti baali bafunye intelligence nti waliwo abaali baagala otutemula. Of course tekyewunyisa kubanga enkola yaabwe abo abasajja. Okuva lwe twalangirira nti tugenda kutandika okutalaga eggwanga, baatandikirawo okwefulukuta okusala amagezi nga bagezaako okulaba engeri gye basobola okutulemesa. Awo we baayiyiza ekiboozi ekya terrorism. Naye nga buli omu ku mmwe amanyi ekigendererwa kyabwe. Ekigendererwa kyabwe kwe kuteekawo okutya mu Bannayuganda basobole okufuna ensonga yonna yonna etulemesa okugenda maaso n'enteekateeka zaffe. Naye era tekyewunyisa kino baakitandikira ddala kuva dda. Bw'oba osomye ebitabo byabwe nga mwe muli n'ekyakazoola ojja kulaba nti fear ne terrorism Mwami Museveni ne bayeekera banne kye baakozesanga okuteeka okutya mu mitima gy'Abannayuganda. Kyannaku nti tebalina kye bayize era tebalina kyebeerabidde. Oluvannyuma lw'emyaka 37 bakyakola ebintu bye bimu lwakuba ffe generation yaffe ate embuufu nnyo era emanyi obukodyo bwabwe bwonna. So njagala kifuula very clear basebo ne bannyabo nti ffe bwe twawandikira poliisi tetwagiwandikira kugisaba lukusa. Nedda, twabawandikira kubategeeza kubanga tewali tteeka lyonna mu mateeka ga Uganda litwetaagisa kusaba lukusa poliisi okukola bye tulina okukola. Mu statement ya Mwami Kasigazi yeefudde awera ebikolwa ebiri mu mateeka eby'ekibiina ekyobukulembeze ekiri mu mateeka. Njagala okukakasa Mwami Kasigazi n'abo bonna abaakozesa okutemula abantu nti tetugenda kugondera biragiro byonna bya bumenyi bw'amateeka. Buli kye tukola kiri mu mateeka era tujja genda maaso nga tukikola. Bwe mba mwagala okutuukiriza ettemu lye mubadde muteekateeka ku Bannayuganda, ensi yonna yonna ebatunuulidde, naye tetugenda kugoberera biragiro byonna bya bumenyi bw'amateeka. Njagala okujjukiza Mwami Kasigazi nti talina buyinza kubeera bikolwa biri mu mateeka, bikolwa bya kibiina kya bifuzi ekiri mu mateeka ekiwandiise. Mwenna mulabye nti abantu baffe babadde baddembe yonna yonna gye tubadde era kyongedde okukakasa eggwanga nti buli owabeerawo akavuyo poliisi yebeera ekaleese. Poliisi bwe batekoze kavuyo tewabeera kavuyo, amagye bwe bagaba tegakoze kavuyo tewabeera kavuyo. Tewali kizibu kyonna kyonna kyabaddewo mu nkuŋŋaana zonna ze tukubye okumala kumpi wiiki 3 tewali kavuyo konna kabaddewo. Nabalabye nga bagezaako okwesiba ku accident eyabadde ewoyima, naye eyo purely accident ey'oku luguudo. Era twagala okubagiza famire ya muganda waffe oyo eyagendeddemu eyo accident. Bayogedde ne ku kyokwonoona traffic n'ekyokusiba. Njagala baganda bange mwenna okumanya okujjukira nti kyakyewuunyo abantu ate aba blocking enguudo okuvumirira ffe abata blocking enguudo. Muze mulaba Mwami Museveni abaana be n'abo abamulya mu ngalo nga baziba enguudo. Mulaba ne Museveni bulijjo ng'aziba enguudo z'omu kibuga wakati kubanga agenda okuza birthday ye. Mulabye mutabani wa Museveni nga blocking enguudo mu kibuga makati nti agenda kuza birthday. Mulabye ne ba criminal abaziba emisango abamanyikiddwa nga ba blocking enguudo gateri abagambako, ate poliisi mu kifo ky'okubagambako ate ng'ekuuma abakuume. Naye ate ffe abakola ebiri mu mateeka poliisi begezaako okwekwasa. Ekyo nno kya buswavu. Twagala era okubategeeza
nti mweyo statement ya mwami Kasigazi bw'oba ogisomye tesoundinga nga ya poliisi wabula esoundinga ng'evudde ku kitebe kya NRM. Njagala okuwa mwami Kasigazi amagezi nti kyandibadde kirungi n'ajjamu uniform ya poliisi n'agenda ne bamudeployinga ku kitebe kya NRM n'aboogerera, kubanga enkozesa y'ebigambo nga mob mentality oba abayaaye nga bullying n'atudescribinga n'atunyonnyola nga baradicals n'ebirala ebifaanana bwe bityo ali mu kuzanya byabufuzi bya NRM, so si kwatisa amateeka. Mwami Kasigazi jamu uniform yaffe ogende bakuwa omulimu ku NRM. Of course sobola kwerabira kwebaza abakulembeze n'abasirikale n'abapoliisi abakumye eddembe wiiki 3 eziyise. Kati no tubasaba muleme kukozesebwa ate kwonona linnya limbadde mwekoledde. Let me say that again in English. I want to salute the police officers and the UPDF officers that have been law abiding. They've respected the law. They've not violated any human rights. They've not created any chaos. And I beseech you not to be used by these criminals that are clearly on their way out. Mwami Kasigazi yagenze maaso nga yefuula ye investigator, ye prosecutor, ate ye mulamuzi, kubanga bwajja n'atusalira omusango nti twavumiridde mwami Museveni, titwayogedde ku busosoze mu mawanga. Mwami Kasigazi gwe ne poliisi temuyina buyinza kusala musango. Bw'oba olaba nga tulina etteeka lye twamenye, waliwo ekkooti ez'amateeka, genda mu kkooti oba tuguleko omusango tusinkane mu kkooti tuwere ennembe nagwo. Ekyo nno kyongera okubalaga bannange nti bano abantu batya nnyo eppeesa lya tribalism kubanga be ba number 1 tribalist. Message gye twabadde tuwa eggwanga lyonna yabadde message y'emu. Twabadde message y'emu Ankole, twabadde message y'emu Ekigezi, message y'emu Kasese, message y'emu Elango, message y'emu Busoga ne Bunyoro. Lwaki bwe twatuse mu Buganda wano mwakuyise kusosola mu mawanga? Temugamba wano mu Buganda tetulina kwogera ku bizibu biruma Baganda wano. Mwagala kungamba tetulina kwogera ku kibataka ekigenda maaso mu Buganda wano. Mwagala tugamba tetulina kusonga lunwe ku busosoze mu mawanga mwe mugenze mwolesa mu buli kitongole kya gavumenti kyonna. Ekiseera kituuse eggwanga nga Uganda twogere ku busosoze mu mawanga nga tetwefenyafenya nga tewali kutiisatiisa. Njagala n'okozesa omukisa guno kana akabanga kubanga beefudde abawera enkuŋŋaana zaffe kuba balabye nga tugenda kutambula. Tugenda kutambula, tulina convention e Canada era ngenda gendayo nsisinkane abakulembeze baffe ne bannayuganda bali Canada. Naye mu zino wiiki 2 zesigenda kubaawo, njagala okusaba mwenna bannayuganda mukitaking upon yourself lime kubeera ddoboozi lyange nga Kyagulanyi oba ddoboozi lya NUP. Mwenna njagala mugyeyo obusosoze mu mawanga obuli kunze ng'omuntu bwe bubanga we buli. Mugyeyo n'obusosoze mu mawanga obuli mu buli kitongole kya gavumenti kyonna. Mwe abali ku social media musobola okikola. Njagala okubasaba mukube torch kubanga kino kyamwe nga bannayuganda mulabise. Then oluvannyuma lw'ezo wiiki 2 njagala batubuulire nze ne mwami Museveni ne gavumenti ye baani ba tribalist abatuufu. Tomwami Kasigazi bw'oba ogamba nti ffe twogera ku kusosola mawanga, ogwo musango. Okusosola mu mawanga musango. Njagala munziguleko omusango ogw'okusosola mu mawanga tuwere ennembe nagwo. Bwe kiba kibalemye musirike muleke tubalabise kubanga mukimanyi nti mwe mukikola. Naye kyewuunyisa nti ate abakola obusosoze ababusa mu bikolwa ate babuvumirira ffe ababwogerako. Ekyo tekigenda kola. Ako kabadde nga kakodyo ka mwami Museveni ne gavumenti ye okupracticinga tribalism ate ne batiisatiisa eggwanga lyonna butemukyogerako. Oba okyogerako bajja gamba oli tribalist. Nja kukyogerako, njagenda maaso kyogerako. Njagala n'obasaba mwenna mu Uganda mukyogereko mulabise buli omu nange nga mwendi bw'abaawo omuntu omusosoze mu mawanga. Ekiseera kituuse twogere ku nsonga eyo. Nga nva waggulu basebo ne banyabo njagala okwongera okukatiriza nti bano abasajja baagala nnyo okweka okutya kwabwe mu bintu ebyenjawulo. Basooka kuleeta obufere obw'abaterrorisiti, ekyo ne kiyiika.
ne bajja ne bagamba nti baagala kunzita, ekyo ne kiyiika. Kakati besibye mbu ku traffic, ekyo nakyo tekimakinga makulu. Nkakasa nti mu wiiki 2 ze tugenda okuwummulamu bajja kuleeta ebibuuzo ebirala byanjawulo. Njagala okubasoomoozamu abapoliisi nammwe abasirikale, si abapoliisi abakuuma amateeka, naye gwe mwami Kasigazi tumusiime, kubanga kati Kasigazi tumusiime ye handala wa Museveni omupya. Eba abadde nga alina gwalondayo n'akozesa okutulugunya bannayuganda, kati Kasigazi ye mupya. Twagala oveeyo owe ensonga ezisimba bwe ziba zikulemye, tuula wansi onywe ku mazzi. Njagala okujjukiza bannayuganda mwenna n'obakakasa nti tugenda batuukako mu buli ngeri yonna, tugenda batuukako mu buli kitundu kyonna. Tewali teeka litugaana. Babadde bese yes mu baluwa ye yayogedde ne ku ky'okuggyako gavumenti ya Museveni, titugezaako okuggyako gavumenti ya Museveni. Yes, tetukikweka, twagala kumaamulako gavumenti ya Museveni ey'ababbi, ey'abatuju. Ekyo tekimenya amateeka, kuba gavumenti ya Museveni teriiko mu mateeka. Era akawaayiro namba 3 akasemateeka kawa buli munnayuganda yenna obuyinza, in fact si buyinza bwokka wabula akatutika obuvunaanyizibwa okuzzaawo constitutional order, okuzzaawo enfuga ey'amateeka. N'olw'ensonga eyo ekyo kye tuliko, ate tetugenda kulekeraawo paka nga Museveni tumaze omugyamu eyo entebe gye yeekyangiramu. Njagala okukiddiŋŋaana basebo ne banyabo kibeere very clear nti poliisi teyina buyinza bonna kuwa muntu lukusa. Tewali muntu alina okukola by'alina okukola naddala nga biri mu mateeka, wabula tulina gitegeezaako obutegeeza. Ekyokubiri, twagala okukakasa bannayuganda nti poliisi si kooti. Mwami Kasigazi toli mulamuzi, oli just wa poliisi. N'olw'ensonga eyo toyina yadde n'obuyinza kutaputa byenjogedde n'ogamba bisosola mu mawanga. Ekyo kiraga nti otidde, kiraga nti mutidde, kiraga nti tubakutta walu ababaluma. Era njagala okiddamu, let me say this again in English. We are going to be away for 2 weeks. I am traveling to Canada to attend a convention and meet other Ugandans there. But in these 2 weeks, I want to request all of you Ugandans to take it upon yourself, because like I said, a time has come for us as a nation to have a frank conversation on tribalism and sectarianism. So I want to ask all of you brothers and sisters to use your social media, to use all the platforms to expose tribalism and sectarianism wherever it is. Whether it is with me, please expose me and expose the tribalism. If it is in any government institution, in state house, in the military, in police, in any government institution, please expose the tribalism and the sectarianism and the and the nepotism. Expose it. Finally, I want to once again assure all the people of Uganda that we shall reach you, we shall come to you. Museveni and your fellow criminals, if you want to harm us, the world is watching you. You have tried it so many times. We are not scared of you because you cannot kill all of us. Thank you very much, ladies and gentlemen, for listening to me, for God and my country. Thank you very much for making it clear, Comrade Secretary General. My sister Namakumbi asked about our liberation talk. Yes, there have been many liberation phases in this country. Some of them have been fake liberations. It's not yet Uhuru. We are not yet where we deserve to be. You remember that our grandfathers and mothers had to liberate us from colonialism. And after colonialism, we celebrated briefly, and then we fell again into misrule. Gun rule returned. So when Museveni was fighting against Dr. Milton Obote, we thought he was fighting a just cause, because he convinced our fathers and mothers that he was fighting against human rights violations, that he was fighting against vote rigging, he was fighting for the return of democracy
and all that. But looks like it was a lie. You all remember that on the 26th of January, in fact 25th of January 1986, 25th of January, the same day that Idi Amin took over, is the same day that Museveni took over. Although, being the liar that he is, he lied. He posed so that they celebrate on the 26th of January. So on the 26th of January, we were captured as a country. We were lied to, tricked, and captured. So now we are fighting to liberate ourselves from gun rule. We are fighting to liberate ourselves from dictatorship, from the abuse of democracy, from vote rigging, from everything times 10 that Museveni purported to fight against in the 80s. We are fighting against family rule. We want to liberate ourselves from family rule, from sectarianism, realistic sectarianism, from corruption, and from land grabbing. I could go on and on and on and on. But most importantly, like it seems to be the hot issue, we are fighting to liberate ourselves from nepotism and tribalism. And I will make it very clear. Some of you saw a video of an SFC soldier. And those that have not seen it, I beg you to spread it, because it is exposing and spreading the truth and poking holes into their manipulations that is going to save us. Please spread that video. This SFC soldier is clearly having tribal talk that I find even filthy to repeat here on the microphone. But where do they learn it from? They learn it from the chief priest of tribalism and sectarianism. I want to make it clear that I'm not tribal. I'm not tribal. You all know my family. Did I marry from my tribe? You want to tell me there were no women in my tribe? But because I am national and I appreciate diversity, and I got my wife, my beautiful wife, from Ankole. You all remember that Museveni's son tweeted against me marrying my wife from Ankole, saying that I had to seek permission from him. You've seen all his tribal tweets that I find detesting to even repeat. But again, look at the teacher of tribalism and sectarianism. Look at how he has reduced our country to his family. His wife is a minister for education. His brother, he has the biggest budget under the guise of Operation Wealth Creation. His son, a commander, land forces, then advisor. His brother-in-law, his son-in-law, his brothers are the owners of the gold mines that are supposed to be national gold mines, etc., etc., etc. So, Museveni, you have no moral authority to talk about that. We were all also asked about the threats, but I don't think I have to attempt that, because you were very ably responded to. I mean, yes, we've had threats, but historically, threats against my life have been coming from the regime. And it's upon the Museveni regime to ensure that nothing happens to me, because we know that any harm that comes to me will be coming from you. And you know what exactly will follow later on. Sema Timba, before Sema Timba, again the same person, but they asked whether we are ready for the violence. We are never ready for violence. We don't want violence. We are not violent people. And as you've seen for the last close to 3 weeks, nothing violent has happened, because the police has not unleashed violence on us. How have we been able to go around? It's not because Museveni wanted it, but we've been telling you we took Museveni, his son, and his cronies to the International Criminal Court. And we believe that because they know what that means, that's why they behaved themselves. Are we ready for violence? We are not ready. But again, like they say, give your enemy enough rope to hang himself. The world cameras are on us. Museveni, you have the right to brutalize the people of Uganda, or even kill them. But everybody that unleashes violence on the people of Uganda,
Anybody that kills the people of Uganda, you will be personally liable. Personally liable. We told you when we were beginning this tour that you will only be giving us more evidence against you. We are law-abiding citizens, and we know that one day, one time, all of you will answer for the crimes against humanity that you have committed in the past, that you are committing now, and those that you plan to commit. Fitubatadeko camera, you can do all that you want to do. Yes, bimazeyo. Yeah. Echa sema timba bwejire. Awi njide mu Luzungu sema timba. Chidira mudala mu Uganda. Esuti yamba de katogere mu Luzungu. Sema timba bwejire asked quoted me having said that we are ready to speak to Museveni. Oh, it was Waiswa. Oh, it was Waiswa. Lwaki ndoze ebibuzo ebibawa wamesuti embuzabuza. Yes, Waiswa from Busoga 1 reminded us of our mention. We are ready to talk to Museveni. Yes, but we are not ready to discuss with Museveni the Nobody Mao style. No, sir. We can only talk to Museveni when we are negotiating his exit. We don't want to imprison you. You're a very old man. We don't want to revenge because we are not vigilant. We are not vengeful. We are not like Museveni, who said that he named his son an avenger to avenge. We are not avengers. We want to give you a chance because we know even dictators in the past, like Museveni, like Moi, they were talked out of power logically. The door is still open, but it is closing soon. We can discuss with you, we can give you protection, we can take good care of you so that we don't have to stress with you. The people of Uganda want their freedom soon. Give them freedom without a struggle, you are welcome. But if you want to be kicked out of power, we shall kick you out. Erambide mu Uganda. Wabuziza kibuzo ki? Tonnaba kibuuza. Ojja kibuuza nga tuli babiri. Thank you. We shall announce. Tujja kulangirira we tutandikira. So mutukwate bulungi tuyinza n'otandikira Entebbe. So mutukwate bulungi. Tujja kulangirira waje tugenda okutandikira nga tukomyewo. Namakumbi yabuuza nti tubadde twogera ku kwenunula naye wabaddewo phases oba emitendera gy'okwenunula mingi. Kituufu bajjajjaffe balina okwenunula okuva mu bafuzi ab'amatwale abazungu, era abazungu bwe twabagoba twasanyuka twajaganya nga tumanyi tefuga bbi liwedde kubanga abaana baffe baddugavu bannaffe be baali bakikutemu. Naye kyannaku nti okujaganya kwali kwa kaseera katono era ebiwoobe ne biddamu. Milton Obote Amini bwe yamuggyako twali tulowooza eddembe lizeewo ate okutulugunyizibwa kwaddamu bupya. So Museveni bwe yajja ng'akonvinsinze batata baffe ne maama maffe nti agenda kulwanirira demokrasi, agenda kulwanirira ddembe ly'abuntu, agenda kulwanirira ettemu n'obuli bw'enguzi okuvaawo, twamwegattako ffenna. Kyannaku nti yali mufere era nga bw'akyali kati. Kyannaku nti yalimbalimba abantu baffe era nga 25 omwezi gwa January olunaku lwe lumu olwa 25 Idi Amin lwe yawambirako ne Museveni lwe yawambirako newankubadde bakola olukwesikwesi ne balangirira lwa 26. Naye kale tukitwale ndi ku lunaku olwo lwe twawambirwa era okumala emyaka 37 tubadde tufugibwa ku mudumu gwa mmundu. Okumala emyaka 37 obukulembeze bwe tulina bwannakyemalira. Okumala emyaka 37 obuli bw'enguzi bwasukka tufugirwa ku mudumu gwa mmundu, tufugibwa famire emu. Okumala emyaka 37 okunyigirizibwa kususse. So tulina okwenunula nate okwejjamu abo abafere abatulimba nti baali baze tununula.
era okwogera ku busosoze mawanga obwo kubanga ensonga enkulu gye mbasabye nammwe mwenna mutaanye, so that ensi yonna emanyanga si bigambo bya Kyagulanyi wabula nga bigambo bya buli munnayuganda yenna okuva mu regioni zonna ez'enjawulo. Njagala mujjukire nti omusirikale owa SFC nga konvinsinga banne okuwagira Muhoozi yakozesa ebigambo ebisosola mu mawanga kirikirya mwenna mwakiraba ako ka video gye kali, nsaba mudemo katambuze bupya ng'ali mu uniform y'amagye g'eggwanga. Muze mulaba tweet za mutabani wa Museveni. Nze mumanyi mukyala wange namwasa Mwankole, simanyi oba banyiga bunyizi kuba nafunayo asingayo obulungi. Ne mukyala wange namwasa Mwankole, era abantu b'Omwankole balungi nnyo, bantu bakitiibwa nnyo. Wadde Museveni afubye okubambaza ebisooto bye abalwanyise entalo zaabwe, entalo ze, naye bantu balungi nnyo, banyaniriza nnyo. Naye kubanga Kerenda liva ku lubaya, mutabani wa Museveni yali akozeko ne tweet ng'anvumirira olw'okuwasa Mwankole bwe nali nnyina mwebuuzaako. Temumbuuza ki kye yali anywedde, sijja kibabuulira. Era ye muntu y'omu azze ng'akola zi tweet ze nsaba mujjeyo mwongere okulaga ensi omanye abantu bakuno mwerabira mangu. Njagala byonna mubijjeyo mulage ani musosoze ani atali musosoze. Naye nga bwe mbagambye nti Ssaabasosoze ye Museveni, kubanga tunula n'obugagga bw'eggwanga bwonna yabureducinga si ku tribe gy'agamba gy'avaamu. Fe abamu kye tulinako question mark nti si gy'avaamu, naye gy'agamba gy'avaamu. Ne tribe eyo yennyini teyeyagalidde mbi abugagga bya ggwanga abitadde mu famire ye. Obwa minisita obwa education yabuwa mukyala bwe, obwa minisita obulala budget esinga obunene mu ggwanga yagiwa muganda we Sale ne beekweka mu operation wealth creation. Mutabani we newankubadde tasaanidde yamufuula komanda w'amagye g'okutaka kati presidential advisor. Bakoddomi be, abakaabaana, abazadde mu baana n'abalala abafaanana bwe batyo. Tunuulira ebirombe bya gold ebya Uganda kati bya baganda ba Museveni, bwe kitaba kya Sodo kiba kya Sale, bwe kitaba kya Sale kiba kya bw'atyo bwazenga akola. Abaffe ani sectarian ani musosoze mu mawanga. Ekyo nkibawadde mwe bannayuganda. Tulina wiiki 2 okwe-exposinga tribalism ali mu ggwanga. Tutandikirawo. Mwami Batte yabuzza kututiisatiisa ku butemu. Kituufu obutemu obwo batuwoninga ebbanga ddene, naye ffe tukimanyi ti abantu abayigezeza mu bulamu bwange obutwala bantu ba Museveni. Essasi bwe erya missinga yasindika mu materia missing era twamuziika dda kitalo nnyo. Ne batwegezaamu ebudondo essasi lyayita wakati wange ne onebo zaake. Ne ripooti nyingi tuzze tuziraba. Muzze mulaba abasirikale nga bakutte mundu nga tebali mu uniform. Abamu nga bambadde helmeti za polisi, abalala nga bali mu ngoye ziri plain naye nga batambula n'abapoliisi oba abasirikale bali mu uniform. Omulala mwamulabye ebbombo eyajjayo pisto ali ku kamera bamulaba, naye bagamba nti ate ffe tulina okukwata abakutte emmundu. Mwali mwagala n'ab'ejjinja tubakwate jeke nga balina zi AK-47. Abaffe omuntu yenna bafoot soja baffe wano bagenze babanoonya nga yayogedde bwogezi ku social media ne bamunoonya ne bamusiba. Lwaki oyo musajja temunaba mukwata nga n'ekifaananyi kye mukiina? Yemmwe batemu, yemmwe mwagala okuntemula, naye tuzze tuwalaalika nti ffe tetugenda kutya. Nze mwalimu okuntemula mu myaka 2 ne mulemu okuntemula mu myaka 3, kakati teri kyamaanyi we muntemula mu myaka 4 n'omusobyo, naye mumanyi ki ekiyinza okuddako. Atubuzza Mwami Batte nti twetegese okututirimbula, twetegese okutukuba emiggo ne tiyagaasi, twetegese violence ya polisi. Tetwetegekerangako violence ya polisi kuba tetujagala. Byetukola byonna biri mu mateeka, era okulaba nga tebalina kye batukoze kubanga byetukola byonna biri mu mateeka. Ate twabagamba nti Museveni ne mutabani we ne batemu banne twabatwala mu kooti y'ensi yonna
era tukkiriza ti ekyo kyekibadde kyabakipingeko kyabakipinze nga balina discipline. Twagala okwebaza abasirikale n'abapoliisi abataakozesebwa kututemula na tutuusaako bulabe, era twagala obbasaba ti temulimbibwalimbibwa ono omusajja kuba mumulabira ddala ali mu kkubo erifuluma. Wabula era twagala omutegeeza mwami Museveni ne banne n'abo bakasigazi ba planning okukozesa okututuusaako obulabe, tiffe twabalaalika dda, tujja genda maaso kye gatukkiriza okukola. Muli baddembe okututuusaako obulabe bwonna bwe mwagala, naye buli muntu yenna twagala amanye nti kamera z'ensi yonna zitutunuulidde. Oyinza okukola ky'otukolako kati, naye buli omu ku mmwe ye ng'omuntu sekinnoomu ajja kuba ng'alina okwanukulira kyakoze ku bannayuganda. Ekiseera kijja kutuuka, ffe tujja namwe tubalindiridde mujje. Ndowooza ne Waiswa ku Busoga 1 yatubuzza nti kikyo twagala okwogera ne Museveni, kuba twagamba Luweero tituli beetegefu okwogera ne Museveni. Tuli beetegefu okwogera ne Museveni oba n'omuntu yenna, naye si kwogera naye bino ebya Nobert Mao, ebyampaayo ekifo, ebyankweyo sente meka, si emboozi yaffe. Okwogera ne mwami Museveni twagala kudisikasinga naye ku nfuluma ye, ayitawa kikye tumukkiriza okugenda nakyo. Pe tetuwolera ggwanga, tetupulaninga ku livenjinga, twagala kuyisa bubi. Era mwami Museveni twagala mujjukiza ti oluggi lukyali luggule olw'okwogera naffe mu lwatu, era nga n'ensonga zenjitwogerako ziri kiriya ze zino, naye oluggi olwo terugenda kubeera luggule kumala bbanga ddene. Bannakyemaliranga bamooyi baakozesa omukisa ogusembayo okwennyonnyolako era bakkirizibwa okusigala mu Kenya. Kakiri eri ggwe Museveni, oyagala genda bulungi oba oyagala genda misinde, kiri eri ggwe. Mwebale nnyo, mwebali eddala. Thank you very much, Mr. President.